for CT scan now to confirm. السلام عليكم أعزائي الطلاب. اليوم نلتقي في مختبر الفيزياء الطبية. راح نتناول في هذا المختبر واحد من أهم الأجهزة وأشهر الأجهزة حاليا اللي هو السيتي سكان أو المفراس. It's famous now because the coronavirus use CT scan for diagnosis the damage for the lung because the coronavirus. For CT scan now to confirm this is coronavirus make damage to the lungs, and what is the percentage the damage happen. لهذا يعني حاليا الكل يسمع كل يترقب إذا كان لا سمح الله أحد يصيب بالمرض كورونا، فينصح بواحد من الاختبارات اللي مهمة اللي تعطي تأكيد للإصابة ومدى شدة الإصابة. Computer tomography or CT scan uses special X-ray equipment to produce image data of the body from different angles. It uses a computer to process the information and show a cross-section of body organs and tissues. من هذا المدخل يوضح لنا بأن السيتي سكان أو الكمبيوتر توموغرافي هو جهاز أو معدات مبدأ عملها هو بعث إشعاعات إكس راي بزوايا مختلفة لجسم الإنسان لجمع بيانات عنه. هذا فيما يخص المعدات المستخدمة مباشرة على الجسم. أما الجزء الثاني وهو جهاز كمبيوتر يقوم بتحليل ومعالجة وبالمحصلة النهائية إظهار أعضاء وأنسجة الجسم والتي تم تحديدها مسبقا لكشف والتشخيص الأمراض. CT scan imaging is useful because it shows different types of tissues, including soft tissues, lung, bone, and blood vessels. لفهم هذه الفقرة يجب أن نعلم بأن السيتي سكان يأخذ مقطع عرضي، فعندما يقوم بأخذ المقطع العرضي ممكن أو بالتأكيد سوف يشخص عدة حالات تخص الأنسجة أو الأنسجة الرخوة، الرئة، العظام، وممكن كذلك الأوعية الدموية. CT scans can produce clear and high quality images of the internal structure of the body. Using specialized equipment, create CT scans of the body. Health professional can easily diagnose various health conditions like heart disease, cancer, infectious disorders, trauma, and musculoskeletal problems. The design of CT scan is a square shaped machine with a large hole in the center. The procedure requires the patient to lie still on the exam table. Usually the table can move up and down as well as slide into and out from the hole. The machine has an X-ray tube on the gantry, moves
around the body of the patient to produce the image. Most often, the machine makes whirring and clicking noise as the table moves. Although health professionals can see and speak to the patient, he or she is alone in the room during diagnostic process. Health professionals instruct patients to wear loose fitting and comfortable clothing for CT exams. Metal objects can severely affect the image. That's why patients must not wear clothes with zipper and snaps. The doctor may also ask the patient to remove eyeglasses, jewelry, hairpins, hearing aids, and removable dental work. However, it usually depends on the body part that will be undergo the scanning procedure. Similarly, a patient must not drink or eat anything on 1 or 2 hours before the diagnostic test. Women, in particular, should inform the doctor about her pregnancy. CT scans are not suitable for pregnant women because the ionizing radiation can significantly affect the developing fetus. في هذا السلايد نوضح لكم الشكل العام للسيتي سكان. نلاحظ وجود في المنتصف هول، يعني بما معناته حفرة ممكن شخص يمر من خلاله، والجزء اللي يحيط هذه الهول هو الاكس راي اللي تتوجه نحو المريض. نلاحظ بأن المريض يعني يحاول يقلل أقل ما يمكن من حجمه، لذلك يضع يده خلف رأس عمود. المسافة تكون كافية للدخول، أو لا يكون هناك صعوبة بدخول الشخص إلى الجهاز، بما معناته يحاول يقلل حجمه إلى أقل ما يمكن. كذلك لا يوجد أي موانع بين الشخص اللي يعمل على الجهاز وبين البيشنت المريض، لذلك ممكن يتكلم مع التكنيشن، أو ممكن التكنيشن يوجهه للمريض، أو في حالة أي استفسار من المريض التكنيشن ممكن يجاوبه. فهذه من أحد خواص السيتي سكان. في هذا السلايد نوضح الأجزاء المهمة من السيتي سكان. يتكون من فلات سكانر بيد اللي ممكن المريض يتمدد على هذا البيد اللي هو حيكون متحرك نحو الأسفل ونحو الأعلى، أي أسفل باتجاه الجهاز والأعلى باتجاه يبتعد عن الجهاز. فعند الإكزام أو عند التيست البيت مع البيشنت المريض يدخل داخل الهول اللي هو ينتج الاكس راي بيمز، وبعد اجراء الفحص يتحرك البيد الى الاعلى باتجاه الخارج. كذلك هناك يستخدم الكمبيوتر 3D computers for imaging للحصول أو تحليل هذه الإشعاعات والحصول على صور للمريض أو الموقع اللي نحتاج نسوي إكزام عليه.
للتشخيص. How does CT scans work? In many ways, CT scans work much like other X-ray exams. The procedure involves passing a small and controlled amount of X-ray radiation through the body, and different organs absorb it at different rates. The image of the internal structure of the body is captured with the use of special film that absorb X-ray. With CT scans, the film is replaced by a wide array of detectors, which can accurately measure the X-ray profiles. There is a rotating gantry inside the CT scanner, which has an X-ray tube on one side and detector on the other side. The detector and X-ray tube make 360 degrees rotation to pass the X-ray through the body of patient. The detector records about 1,000 profile or images with each rotation. Each image is reconstructed by a computer into two-dimensional image of the section scanned by the machine. The procedure involves the use of multiple computers to control the entire CT scan systems. When the image pieces are reassembled by the computer, the result is high quality, detailed, and multi-dimensional view of the internal structure of the body. Now we explain the procedure. The CT scan, the film is replaced by an array of detectors that measures the X-ray profile. Inside the scanner, a rotating gantry that has an X-ray tube mounted on one side and arc-shaped detectors mounted on the opposite side. The X-ray beams is emitted in a fan beam as the rotating frame spins the X-ray tube and detector around the patient. Each time the X-ray tube and detector make a 3,060 degree rotation and X-ray passes through the patient's body, the image of a thin section is acquired. During each rotation, the detector records about 1,000 images of the expanding X-ray beam. Each profile is then reconstructed by dedicated computer into two times. احنا من الامور اللي لازم نعرفها اكون في علم اسمه الايمج بروسيس او المعالجات الصوريه. هذا العلم من العلوم المهمه اللي تخص تصوير باتجاهات متعدده، منها مثلا تصوير الفضائي او تصوير القمر عن طريق او الكواكب. فعن طريق هذه الصور يتم تحليل ممكن مثلا كل مثلا بيكسل تضيف اليمنتس معين، او كذلك التلوث من صور الاقمار الصناعيه ممكن هم
أن يحولوها أو يعرفون مثلا مكانات التلوث في البحار المحيطات. فأمور كثيرة، ومن ضمن هذا العلم اللي هو الايمج بروسيس هي المعالجات الصورية الطبية. دخل الكثير من المعالجات الصورية عن طريق أخذ الصور، مثلا أخذ سيتي سكان لتيومر معين، عن طريق هذه الصورة يتم تحديد مثلا حجم التيومر، الستيج مالته، وهل هو في مرحلة متقدمة أو لا، وكثير من الأمور اللي تخص الايمج بروسيس. هذا ذكرت لكم اياه لان احنا بدنا ناخذ صور للمريض سيتي سكان، وهذا تتحلل اول شيء عن طريق الاكس راي. هاي الاكس راي تتحول عن طريق خوارزميات معينه الى صور، وهذه الصور تحدد لنا المرض او الشيء يعني احنا نبحث عنه ممكن انتم بالمستقبل كاطباء. فيكون تشخيص وعامل مساعد للطبيب في اتخاذ القرارات اللي تخص المريض ومرضه. Benefits and risk for CT scan. First, we will talk about the benefit. Unlike other imaging methods, CT scanning offers detailed view of many types of tissue, including links, bone, soft tissue, and blood vessels. CT scanning is painless, non-invasive, and accurate. CT examination are fast and simple. Diagnosis made with the assistance of the CT scan elements they need for invasive exploratory surgery and surgical biopsy. CT scanning can identify both normal and abnormal structures, making it a useful tool to guide radiotherapy, needle biopsies, and other minimal procedures. CT scan has been shown to be a cost-effective imaging tool for a wide range of clinic problems. All this is the benefit of CT scan, and we will explain the risks of CT scan. CT scan does involve exposure to radiation in the form of X-ray, but the benefit of an accurate diagnosis far outweigh the risk. The effective radiation dose from this procedure is about 10 millivolt, which is about the same as the average person receives from background radiation in 3 years. Special care is taken during X-ray examination to ensure maximum safety for the patient by shielding the abdomen and pelvis being imaged. The risk of serious allergic reaction to iodine containing contrast material is rare, and radiology departments are well equipped to deal with them. When we study this information about risk and benefit and compare with them, we see the benefit is more than the risk. That's why the CT scan is very useful equipment
to diagnosis and use in this day. هذا فيما يخص المختبر اللي يخص السيتي سكان ومعلومات عن السيتي سكان وكيفية التعامل مع الجهاز وكل المعلومات اللي ممكن تكون مفيدة لكم. تحياتي لكم ونلتقيكم في المختبر القادم بإذن الله تعالى. تحياتي للجميع.